ni paid student. Unaona? Toka tuanze kuchukua mpunga. Sikia siku. So I want to teach what I'll be teaching them. Sawa? Yeah, to teach kitu ambacho tutakuwa tunawafundisha. Alafu pia itafika stage na wewe utafundisha. Unajua nafuata mwongozo wa Brad Zenzokupa. Sasa nachukua tu random topic. Sasa hivi nachukua topic moja ya selectors, yani CSS. Okay. So we are going to learn CSS selectors. Na hapa kama unaona screen yangu. Kwa sasa hapo hapa kama unaona screen yangu nimeweka boilerplate ambayo ina title. Yes. Ina title and body. Body bado sijaandika kitu. Kwa hiyo kwenye body let me output yangu iko pembeni hapa, sijui unaiona hii. This is my output Yeah, naiona ni live hiyo. Hii ni live server. So kwa hiyo let me just create a div. Kwa hiyo naandika tu a tag ambayo ni div, this is the div tag. Alafu I put enter au tab. Kwa hiyo na closes. Okay? Inanifungia. Na tulisema div, kazi kubwa ya div. Hizi ni element. Kuna div na span. Hizi ni element mbili ambazo kazi yake kubwa ni kubeba vitu. Yani they just act as a container. Sawa? Kwa hiyo a div inatengeneza container ambayo tunasema ni block level. Kwa hiyo ina cover the entire area. Yani the entire width. Sawa? Tutakuwa tunaenda kuangalia, lakini a span ni inline level. Kwa hiyo na maana ita cover just a small portion of text, kama unataka kuweka small portion of text. Sasa tuendelee. Kwa ndani ya div tuweke h2 tuandike welcome. And then tunaweka na paragraph. And then we use lorem kutengeneza maneno. Tuandika neno lorem 20 na maana tutatengeneza maneno 20, sio? Tukisave, refresh, kwa hiyo we get welcome and a small paragraph hapo pembeni ya kutuonyesha maneno yetu. Sasa let me create another one, the same, similar kabisa, lakini nitaita about. Kwa hiyo just going to create another div, tab, and then I'm going to put h2, and let me call it about. So just call it about, and then we put a paragraph tag, then lorem 20, maneno 20. Lorem 20 ndio kutengeneza maneno 20. So I'm saving it. So if I save huko kwenye live server, automatically ina display. Okay, so it shows. So we have two divs ambao zina welcome na nyingine ni about div. Okay, now tunapoenda kusoma CSS selectors, maana yake nini? Maana yake kwamba now we want to style this document. How are we going to select? How are we going to select easy elements and style our document? Okay, how are we going to do that? Kwa hiyo tutatumia inline CSS ambayo tutaifanyia hapa. Hatuta create a separate file. Okay. Kwa hiyo tuta just below the title, lakini inside the head. Sawa? Tutaweka a style tag. Ndani ya style tag, this is where I put all our CSS ili ionekane vizuri. Sawa? So let me start with this welcome portion. Sawa? Let me start with welcome portion. Kwenye welcome, if I want to style, let's say this welcome nataka niweke style. Let me call it just niweke rangi ya kijani. Nafanyaje? Kwa hiyo I can use an ID or a class. Sawa? Naweza nikatumia ID au class kama selectors. Kwa hiyo tutaenda kuangalia selectors ya kwanza, tunaweza kutumia ID ama class. Lakini pia tunaweza kutumia hizi elements zenyewe kwamba h2, div, p kama paragraph, hizo zote ni elements. Sawa? Kwa hiyo kitu cha kwanza tunaweza kutumia element kama element, lakini pia tunaweza kutumia hizi divs, tunaweza kutumia ID or class. Sawa? So let me just put an ID here. Hii ni attribute. ID inakaa kwenye any element. ID na class zenyewe zinakaa kwenye any element kama attributes. Okay? Kwa hapa let me call it, nataka iwe green, let me call it green heading.
Sawa? Nimeita green heading. Now this is hapa nime call it. Now I want to go to my style and style it. Kuita sasa. Style, okay? So nafanyaje? Iko ndani ya h2. So I can just simply say h2 hashtag and then green heading. Sasa hapa nakuwa nimeita hii green heading. Sawa? And then after this is the selector sasa. Hii ndio selector yenyewe. And then I put a curly bracket inside huku kwenye hii selector ndo naweka we call it attribute and value. Sawa? Attribute and value. Kwa hapa nitaweka, let's say I want a color attribute. Sawa? Color, and unaona kuna double quotes, kuna colon na separate kati ya attribute na ile value. Na semicolon inamaliza ile attribute nani yote, ile property yote. Sawa? Ending, sio? Ending of that property. Kwa kama color nataka color gani? Color naandika tu neno green. Kwa nataka to focus kwenye hizi selector. Let's just not focus on this attribute sasa hivi. Just let's focus how we going to select this, okay? Kwa hiyo nikisema green, you see what happens? Okay, inakuwa green, okay? So sasa basi nimetumia ID, lakini tukienda kuangalia tofauti ya ID na classes ni nini? Tunasema hizo zote zinaweza kutumika, haina shida, lakini tu tuna mazoea kwamba ID normally ID inakuwaga ni unique. Sawa? Kama tukishaandika tukijipa kitu ID green heading, hatutatumia sehemu nyingine yoyote. Sawa? Lakini classes zinaweza zikatumika mara nyingi, yani kama green heading, about nayo ikawa ni green heading, okay? Kwa sasa the best thing kutumia hapa, kwa kama tunataka kuweka kwenye heading ya hii paragraph na kama tunataka kuweka color, so we just want to put a color using an ID, tunairestrict sana kwa sababu hiyo color tunaweza kutaka tena kuiwekea sehemu nyingine. Kwa hiyo tunashauri vitu kama hivi tunatumia nini? Classes. Okay? So let me just change this, badala ya ID naweka class. So if I put a class, I save. Huku kumbuka tumeikamata nini? Tumekamata sisi ID. Sawa? Kwa classes zinakuwa imefutika. Sasa kitu kingine cha kunoti, nilipokuwa nimeselect ID, nilitumia hii hashtag. Sawa? Hashtag. Yeah. H2 hashtag. Lakini classes unatumia dot. Kwa dot is for classes. Kwa hiyo let me just put a comment here. Dot is for classes. Sawa? Classes attribute. Na H2 haina ulazima sana kuputa an element for a class. Hamna ulazima sana kuputa an element kabla. Kwa we can just remove it. Tumeona hapa nimesave, it works green. Sawa, kwa sababu hii ni class sasa hivi. Lakini I can just remove the heading 2. Nikasave and still inafanya kazi. Sawa? Kwa I've just removed the heading 2 and still inafanya kazi. Lakini kitu kingine cha kunoti, tumesema hii inaitwa green heading, class green heading. Naming convention ni muhimu sana. Sawa? Kwa nikisema green heading najilimit. Okay? Najilimit. What if I want to use a green color lakini kwenye kitu ambacho sio heading? Okay? So naming convention tu tuna name vitu ambavyo we can just call this, maybe we can say this, let's call it a primary color. Sawa? Kwa ijulikane kwamba primary color, sawa? All primary colors zitakuwa green. Sawa? Kwa if I want a green color somewhere else, I'll just put a class of primary color. Sawa? Kwa that means huku juu pia, let me change my target to, let me call it what? Primary color ku reflect hii hapa chini. Sawa? Kwa hiyo when I save primary color, class primary color, yeah, the green color comes. Tunaona green color hapo. Sawa? Okay, now what if I want to select this all welcome div hii hapa. Now I'm going to put an ID. Let me put an ID kwenye hizi div, okay? Let me just put an ID kwenye div ya kwanza. Let me just ID to our container. Yeah,
hii inatengeneza, ina maana tukiweka kwenye div ina maana tuna cover h2 na paragraph, this all areas is sawa. So let me call this, let me give it an idea of welcome. Now hapa ina make sense kutumia id ya welcome kwa maana this area will always be a welcome, sawa, hakutakuwa kuna welcome nyingine. Na hapa kwenye div nyingine, this section, hii section tuweke div, tuweke id, tuite about. Kwa which means kwamba hii id imetumika ipasavyo kwa maana hapa ili eneo ndo la about, hakutakuwa na eneo jingine la about, kwa tutarudia hii section, sawa. Kwa hiyo sasa let me, if I want this welcome area ni target, nafanyaje? Sawa. So ninakuja, let me just put space here, you see my styling vizuri. Kwa hii primary imeisha, nakuja hapa na target an id, sawa, kwa sababu hii ni id ya welcome. Kwa hiyo what I'll do, I'll just put hashtag. So kwa sio lazima kuweka div mbele, sawa, sio lazima kuweka element mbele, kwa naweka tu welcome. Okay, so I'll just put welcome, right? Now after this I open my curly braces, and then I can put the properties. Sasa moja moja tumesema properties inaanza na ile attribute na value yake, attribute na value. Sasa naende na colon. Yes, labda let's me say nataka ni background color, nibadilishe background color ile eneo, kwa hiyo just say background color na black gray. Yeah, background color. Which color should let's put the antique. So these are called HTML5 color. Lakini tumesema we don't mind, we just focusing on selectors, eh? How we select only. Yeah. So let's put a comment here that we use hashtag is for IDs. So if we want to select an ID, we use hashtag. And comments in CSS tunatumia tunakuwa tuna front slash alafu nukta and then front slash nukta. This is the comment. Haitakuwa yes, in CSS. Now we can see our colors here. So this is the div tumeselect na tumeipa ID. So this entire div ina maana ime collect welcome na ile paragraph. Okay? Yeah. Now let us see, what if we want to have multiple selectors? Tunataka select more than one element na kuistyle. So let me just put multiple selectors. Kwa kama na swali lolote, you just utafungua mic and just say I have a question, and then we pause to listen to your question. Okay? Okay. Multiple selectors na maanisha ni nataka ni kamate ile eneo la welcome, div ya welcome moja moja. Nafanyaje? Sawa. Kwa nitaanza na ID kwanza ya welcome. Naweza nikaanza yoyote lakini nimeamua kuchagua welcome, naweka koma. Nikiweka koma ina maana kwamba nasema kwamba naanza natafuta tena element nyingine. Sawa? Kwa natafuta tena selector nyingine, natumia selector ya about. Alafu nikifungua, now anything I put here it will affect both welcome portion na about portion. Now let me put a border. Let me call it 1 pixel solid. Never mind about this colors. Let me put a gray. Let's see how it will look like. Yeah, material some sort of a border. Sijui kama unaiona. Yeah, some sort of a border, lakini hii happen both ya welcome div na about div. Sawa? Kwa sababu zote zinakuwa represented container zote mbili, kwa hiyo zote container, lakini pia zinakuwa represented. Can you change the color so that it can be very effective to okay. Be seen? Let me put 333 black color, almost black. This is almost black. Yeah, okay. Can you see it? A bit black. Yeah. Now you notice hapa nice. Kuna interlap, kuna kama borders mbili, moja kutoka juu nyingine kutoka chini. Unaona hapa pamekolea kidogo. Kwa sababu hapa hizi zimebanana kabisa yani. Sawa? Tutaangalia njia tutakuja kuziangalia more and more jinsi ya kuzibanana kuzina. Tuweke other things, tuweke labda let's say padding. Padding ni tutaangalia zaidi mbeleni, lakini hii ni the space around. Kama ino div. Sawa? This space umeona hapa kwenye welcome hamna nafasi.
Huku hamna nafasi. Okay. This space around we call padding. So tunawekea padding ya this welcome, let's put 10 pixel. So what happened? Mbona imetengeneza space? Yeah, we have spaces there. Space now. The space between content and the border, see? Yes, content and the border. Hii ni border between content and the border. The border. Now let us put also margin. Margin is the space between the border and the space, the content border and the next element. Okay. Kwa kati ya kwa tunaangalia ule nje ya border sasa. Sehemu ya nje ya border ndio inaitwa sehemu ya hiyo element nje ya border ndio inaitwa margin. Nje ya border. Okay. Kwa sasa hapa nichague margin na kwa sababu nataka tu ni separate hizi. Kwa sitaki hii space ya huko juu na huko pembeni. Kwa nachagua tu margin bottom kwa hapa chini. Kwa nikika margin bottom ina maana kwa sababu hizi zimeselect hapa na hapa itaweka bottom ya hapa lakini na bottom ya hapa. Ingawa hii kwa sababu na element huko chini hatuta notice kitu. Lakini ngoja tu niweke margin bottom. Sawa. Let me put a margin bottom of 5 pixel. Kwa what happened nimetengeneza umeona kuna margin ya bottom kutoka kuna hii welcome div hii area. One container to another container. And another margin iko hapa chini kwa sababu this is just margin bottom. Sawa? Now it's clear, okay? So lakini let's focus on hizi selectors. Kwa hapa tumeselect multiple na hapa ningeweza kuweka so many other command nikiweka other maybe h2 tag, okay? Selectors. Na hiyo hizi attributes zitaenda pia kuapply kwenye h2 tags. Let me just nikisave naona zimeenda kuapply kwenye h2 tags, okay? So but I just want only these two, okay? Now let us see nesting. How are we going to nesting selectors? Now nesting inamaanisha nini? If I want to target some inner element, we call nesting. Nested selectors. Tunaita nested selectors. Nataka niingie ndani. Sawa? Kutarget some element. Mfano let's say hapa nataka paragraph. I just want to format this paragraph. Sawa? Lakini na paragraph kumbuka kuna paragraph hii na kuna paragraph tena hii hapa chini. Kwa hiyo nikisema tu niweke p ita affect both paragraph. Lakini mimi naitaka hii ndani ya welcome bas. Ya div 1 ya div 1 ya div ya welcome yenye ID welcome. So idea welcome. Naenda kuitarget ile ID kwenye parent element. Tunasema parent element kwa sababu huyu ni element wa juu yake. H2 tunaita huyu ni sibling, yani ni watoto wa moja kwa sababu wote wako chini ya mzazi mmoja ambao ni mzazi wanaitwa nini div ambao ndio parent. Kwa hiyo tutaanzia na parent, tutachukua ID welcome. Alafu tunaweka space. Sawa, sio koma. Kika koma itafanya kama hapa juu. Multiple select. Tunaweka space. Sawa? Alafu tunasema p. Tunaitarget sasa ile nani ile element yenyewe. Hiyo sibling element. Sawa? Tukisha target namna hiyo tunasema let's say to increase the font size. Kwa font size attribute kuna nani inaitwa font size. Let's put 20 pixel. By default it is 16 pixel. Kwa hiyo ni yake 20 pixel. Tuona font size zimekuwa kidogo. Umeona? Font size kama zimekuwa kidogo. Inaonekana kukua huko. Yeah. Kwa hiyo hapa tumeaffect only paragraph ya juu, ya chini imekaa vile vile. Umeona? Hiyo inaitwa nesting of selectors. Okay? Hebu iweke character nyingine tuone nione effect nyingine. Let's put a color. Color. Hata nini hata italic. Color, let's put a red color. Yeah. What will happen? It will only target that paragraph. Yeah. Making it nice. Red. Sawa? Kwa hiyo make the paragraph red. Sawa? Now, tumetumia ID, tumetumia nini? Tumetumia hizi ni ID, hizi ni classes, lakini pia tunaweza tumeona hapa hii paragraph p just an element. We can style the body. Body pia hii body element. Let us style, let's put nakuja. Let us put the body.
Body element. Body na maana hiyo page yote, sio? Yeah, page yote. Yani this whole area, yani maana this background, sawa? Kwa sababu body haita affect, it affect everything that is outside, kwa sababu hivi vitu vya ndani tumewekea tena style. Kwa hiyo vyenyewe kwa sababu viko ndani, style zao zita take effect zaidi, sawa? Body mara nyingi itakuwa ni the area around easier, sawa? Kwa hiyo body nifanye nini? Let me put a background color to the body, sawa? The background color. Let's put F4. F4. No, let's put a background color to the body of black. Let's put a black background color. You see? Imechange, si ndio? Yeah. The entire body imekuwa black, eh? Na kule ambako hatukukupa attribute, hatukukupa color yoyote. Mfano, ukiangalia hii welcome tulipa rangi hapa anti-Q, si ndio? Yeah, hii kwa sababu tuliweka rangi kwa hiyo. Kwa hiyo imetake effect. Lakini hii about hatujaipa rangi. Umeona hapa hamna kitu kinachohusu about, lakini pia hatujaipa rangi yote about. Kwa hiyo imekuwa hivi, yani imechukuliwa ile rangi sasa ya body kwa sababu iko ndani ya body. Sasa tunaweza tukaipa about ili ionekane. Let us target it. Just an about. Tuipe rangi ya au let us not give a color, ila tubadilishe font. Hii si black font. Sawa? Tubadilishe maneno yaliko sio background color yake. Just changing words. Let's call it. Let's give it a white. Yeah. White may stand out vizuri, sawa? Yeah. Kwa that is all about selectors. Sawa? Kwa hiyo next tutakuwa tunaendelea kuangalia other CSS styles kiuzaidi na zaidi. Kwa hiyo kwa selectors tuishie hapa. Sawa? Kwa selectors tuishie hapa. And I'll send you the video of this conversation ili na nyie muweze kuifuatilia na kufanya taratibu wenyewe, sawa? Kwa utapata hii video alafu utaifanya taratibu mwenyewe, alafu next class kama kutakuwa kuna maswali utatuuliza. Sawa? So okay.